internet connectivity to the grassroots at rural areas in the country. Speaking during the launch, ICT Cabinet Secretary Eliud Owalo lauded the product, saying it is in tandem with the government's agenda of bringing universal connectivity to all Kenyans. We want to roll out to the tune of 25,000 digital hotspots in the village. We want internet everywhere. Where the government can do its bit, we will do. But we are also appealing to the private sector to partner with us so that we can have concerted efforts as far as delivery of this intention is concerned. We want to ensure that internet will not just be available in the villages, but we want to go the extra last mile so that we have internet up to each and every household. So Airtel Mashinani basically meaning that we are going to the masses. And one of our responsibilities as the regulator of this industry is to try as much as possible to ensure that ICT services are as inclusive as much as possible. So I know, Waziri, you will talk about the digital economy. On our end, we want to support what we call the inclusive digital economy. And an inclusive digital economy means that every citizen in this country, regardless of the economic status, must feel part and parcel of a growing economy. Thank you. And after the status of drought in the country, residents of Turkana County have decried what they term as neglect by both the national and county government in the ongoing relief food distribution exercise. The majority of the residents say they are forced to eat wild fruits to survive the acute food shortage and have appealed to relevant authorities to come to their aid. Speaking after receiving food relief donated by Archbishop Isaac Kimani of ACK Church Lodwar in a program funded by the Food Banking Kenya organization. Unajua hapa kweli tuko na shida hapa kubwa sana. Ukaamka asubuhi mpaka jioni ulale kafu. Sasa unatumia wiki moja bila kupata chakula. Na hii serikali iko tu hapa sijana anaangalia namna gani. Siku nyingine akaleta korokoro moja na hakuna ngine anakuja sasa. Na serikali yetu iko tu hapa hivi. Na ukifika wakati wa kura anasema pikie kura. Tukufikia kura yeye anaenda kukula kwa peke yake. Anawacha sisi na njaa tu hapa hivi. Hata mashamba hakuna maji akapanda ndio tupate chakula kukula. Hata serikali tulitoa hapa, wakubwa tulitoa hapa, hata hawezi kuleta chakula kukula. Hawezi, tunakaa hapa tu, hata mambusi vile tunafuka hapa, njaa amemaliza hata hiyo mbuzi. Sisi nakula kwa makoma, iko hapa mstoni, matunda yetu makoma. Nakula anaremori. Wafadhili naomba shirikana na serikali kuu pamoja na serikali ya county government isaidie watu wetu wanahitaji msaada kwa wakati huu. Hatutachoka kuomba msaada kwa sababu ukame imezidi kuwa mbaya sana katika sehemu hii ya Turkana kwa wakati huu. Hija kutokea wao Turkana ukame iko. Watu wetu wanahangaika. Kwa hivyo tunaomba sana, tunashukuru sana msaada hii ambao tumepokea leo. Wale wafadhili ambao wametuletea waendelee na moyo huo, walete wengine sana zaidi. Kweli kwa hakika njaa imezidi. Turkana kuna njaa. Watu wanakufa njaa, wamama, watoto, na hasa watoto tutaweza kupokea shida ya malnutrition ambao watoto kukosa lishe bora inafanya watoto kushikwa na magonjwa mengine. Nataka kuomba serikali yetu, wafadhili na donors wote ambao wanaweza kusupport area hii ya Turkana. Kuna njaa, watu wanakufa njaa. And a family in Kisii County is crying for justice after their 13-year-old daughter was defiled with the main suspect released from custody. The Director of Public Prosecution cited the police report as inconclusive.
Ilikuwa siku ya Jumamosi, tukaenda na mtoto kanisani, tukarudi tukakuja nyumbani. Mtoto akakula lunch, akaniambia atarudi kanisani. Anaenda kwa baba yake kucheza. Mimi ngamwachia tu, mimi ngauti kanisani. Sasa nilirudi kanisani, tukakuja usiku tukapika tukakula. Vile tulipika tukakula, tukarara. Sasa kujua nini inaendelea. Kesho yake ndio mtoto wangu aliamua kutoka kwa kitanda. Ngaita mtoto alikuwa anafanya hivi kutembea hivi. Ngamuita ni nini? Kama mami akakuja. Ngamuuliza ni nini? Akaniambia social alinifanyia tabia mbaya hivyo. Askari wakakuja, wakaniambia tu wameambia watatoa huyu mtu ikuwe asubuhi. Ikakuwa asubuhi mimi ngamukia ngakaa huko. Huyu askari wakaenda wakaleta huyu kijana. Huyu kijana wakamleta wakamuingiza ndani, tukatoa na hivi vidole na yeye akitoa kila kitu, akafunga seli, ngamwona wamegwa huko ndani. Sasa mimi sio iliendaje, mimi nataka usaidiane kwa mtoto wangu apone. Mtoto wangu hajapata kupona hata kutibiwa apone vizuri. Mtoto wangu anaenda kutembea hivyo tu. Yule mama ameelezea alienda kule Nyanjwa na hiyo askari mwenye alikuwa ni kesi ni mama, lakini hakufanya sio, aliangalia mama akaona mama hana uwezo yoyote, hakutengeneza file vile ilikuwa inatakikana, kwa sababu vile tuliulizia OCS na SPD na DCIO ni kama huyo askari kama aliongwa, kwa sababu hii PT reform hakuchasa na barua ya shule ya mtoto mali anasoka na party certificate iko kwa file. And elsewhere, a 73-year-old grandmother from Mbulbul in Kajiado County is pleading with concerned authorities to assist her in obtaining justice for a illegally grabbed parcel of land, despite having legal ownership paperwork for the piece of land and proof from the Ministry of Lands. Susan Gina Kanyila still remains a squatter in her own home. Sasa tukakaa kutoka 75 mpaka sasa na 1999 ndio sasa walifikiria watu wataenda wapi, wakaita serikali wakatuhurumia. Wakati tuliambiwa mwenye kanisa mafadha wakasema wanataka kufanya maendeleo, na sasa ikiwa watu hapa ni tambarari watafanya maendeleo hakiaji. Sasa ndio serikali ilikuja ikaanza kupima, mtu akapewa kwake, kwa kuja tena kwa bodi wakaulizwa tena mumeleta barua, wakanyamaza. Iko wapi barua yenu, mlipewa na nani? Wakasema tulipewa na chief. Wakaulizwa hakuna mtu wote wa ofisi ya county ilipatia nyinyi barua? Wakasema hapana, kuna ofisi ya county yote ilikuja kwa hii ploti ikapatia nyinyi? Wakasema hapana. Sasa wakaulizwa mlipatiwa na nani? Wakasema ni ndio. Wakaambiwa ndio apatiani ploti. County ilisema ploti ni yangu, hata wameandika karatasi iko hapa. Mimi naomba usaidizi kwa rais, kwa maana nimetembea, nimechoka na niko na watoto na sina nguvu. Mimi ni mjane, nimetembea miaka mingi. Waliniambia hata ninyang'anya ploti kwa maana mimi sijiwezi na watoto yangu wajiwezi, na ndio mimi nasumbuliwa hiyo miaka yote kutoka 2013 mpaka sasa huu mwaka tuko. Nilipomolewa kila kitu yote. Mimi naomba kama rais na serikali munisaidie. Ninaomba usaidizi, na ndio nilienda kutafuta usaidizi, munisaidie. And away from that, the National Environmental Management Authority NEMA in Garissa County has warned business operators dealing with banned plastic bags against carrying on with business, saying that if found, serious actions will be taken against them in accordance with the law. Now, NEMA has partnered with other stakeholders with the aim of improving the environmental conditions in the county. Tunaweza kupanda miti kwa wingi ili tuweze kukabiliana na makali ya tabia nchi, ama kwa Kiingereza inaitwa climate change.
Hiyo ndio maana tumekuja siku ya leo, na kati ya hapo pia tumekuja pia kueleza watu kuwa NEMA iko katika kaunti ya Garissa na itashirikiana na idara zote za serikali kupitia uratibu wa county commissioner ili tuhakikishe kuwa zile sheria zote za mazingira zinaweza kutekelezwa na washikadau wote, wakiwa wafanyabiashara, wakiwa wakulima, wakiwa wafugaji na ikiwa kwa wananchi wote. Ofisi yetu ya Forests County ya Garissa tunajaribu kadri ya uwezo wetu, tunafanya patrols. Niko na kikosi hapa ambao wamehitimu na hiyo kazi ya control mambo ya uchumaji wa makaa, wanaijua vizuri sana. Kwa hiyo tuko na program ya kufanya patrols, tunashika watu na kuwashtaki, na pia sio kushika na kushtaki peke yake, huwa tunafanya baraza, tunafanya uhamasisho. Kwa hiyo pia kushika mtu na kumshtaki si dawa, unakaa naye, unaongea naye, unamweleza, anakuelezea shida zake. Kama ni mambo ya uchumi, tunampea njia badala za kutafuta hela. Following the directive by our Cabinet Secretary, Honorable Aisha Jumwa, to plant 500 million trees in the next 5 years, this exercise will be continuous and we'll be back to plant more trees with our stakeholders. Thank you. Now, the Italian Agency for Development Cooperation and the County Government of West Pokot have jointly launched the project Environmental Restoration of the Weiwei River Basin and the Water Tower of Chiringani, worth a funding of over 125 million Kenya shillings. The initiative aims at restoring the most degraded areas of the water catchment extending from Mount Korelach to the Weiwei River by introducing soil and water conservation techniques. Besides having an impact in terms of climate change, we'll also introduce some innovative and sustainable technique that will also generate revenues and improve the livelihood of people. So I'm really happy about that. Tukipanda mti tutasaidia mambo ambayo inaitwa climate change, hali ya hewa. Hiyo pia itatusaidia kupata mvua kwa wingi. We have developed and passed the West Pokot County Climate Change Fund Act of 2021, meant to spearhead measures and actions towards climate change mitigation. There is a degradation of the soil. Look, we have had landslides over here affecting population with people who died in 2019. And this is something that we need to restore because looking at the 2030 agenda, the P of planet is definitely one of the most important. So we need to constantly take care of the planet surrounding us because it's our life. And those are some of the stories that are trending at this hour. But just to bring you up to speed with stories that we are preparing for you at 6:30 p.m. on Lookuptv and 8 p.m. Lookup News is the World AIDS Day. Today is the December 1st, and of course the world marks World AIDS Day, and this year's theme is Rock the Reborn. And the National AIDS Trust is committed to stopping new cases of HIV. And right here in the country, where the HIV infections have been said to increase by about 7%, that is a story that will be coming to you in details in a subsequent bulletins with our reporter Moses Okech, who is on that bit. As well, we'll be catching you up on some business news with Airtel now moving into with the 4G network in all the mashinani areas within the country, and more on the sporting action as the World Cup and the African teams continue to perform well. We have all that right here on Lookuptv, but for now, I will let you continue watching some of our programming, but be sure to keep it Lookuptv later and get all the recent stories that are making headlines today and causing all conversations, including the Hustler Fund, which is slowly gaining momentum. I am Nelima. Appreciate you for watching. Have a pleasant afternoon.